topic from 7th standard, that is the parts of speech. So this is one very interesting poem. Now today we can see this, the parts of speech, म्हणजे शब्दांच्या जाती. There are 8 types of parts of speech we can learn from this poem. So first I read this, you listen carefully. Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. In place of noun, the pronouns stand, as he and she can clap their hands. The adjective describe thing, as magic, wand or bridal ring. The verb means action, something done, to read and write, to jump and run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly way. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunction join in many ways, sentences, words or phrase and phrase. The interjection cries out, hark, I need an exclamation mark. Through poetry we learn how each of these make up the parts of speech. So this is the one of the interesting poem. We can see the stanza one by one. So first stanza, every name is called noun. Every name is called noun. Noun म्हणजे काय? नाव. मग या ठिकाणी काय म्हटलंय? Every name is called noun. म्हणजे प्रत्येक नावाला नाम असं म्हणतात. मग फॉर एक्झाम्पल field and fountain, street and town. These are the example of noun. And we can see here a different type of example. You give your name, your surname, or whatever you see in your surrounding. These are the examples of noun. Noun or town is the rhyming pair in first stanza. Then second, in place of noun the pronoun stand. In place of noun pronoun stand. Pronoun म्हणजे सर्वनाम. मग नामाच्या जागी जो उभा राहतो, in place of noun the pronoun stand. मग नामाच्या जागी जो उभा राहतो त्याला pronoun म्हणायचं. For example, he and she clap their hands. He and she is the example of pronoun. You can say another examples like as I, we, she, they. These are the another examples of pronouns. So stands and hands is the rhyming pair. So the next definition or next type is the adjective. The adjective describe thing. Adjective म्हणजे विशेषण. मग adjective describe thing. Describe means वर्णन करणे. कशाचं? Thing, वस्तूचं वर्णन केलं जातं. मग फॉर एक्झाम्पल ॲज अ मॅजिक वॉन्ड और ब्रायडल रिंग. मॅजिक वॉन्ड म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण जादूही म्हणूया, जादूची छडी असते, जादूची, ठीक आहे, तर ती मॅजिक. त्यानंतर ब्रायडल रिंग म्हणजे ब्रायडल म्हणजे नववधू, नवीन नवरी, तर तिची हातामध्ये अंगठी घालतात. तर अशा पद्धतीचं उदाहरण आपल्याला या ठिकाणी दिलंय. ब्रायडल अँड मॅजिक. विशेषण थिंग और रिंग इज द examples or rhyming pair here. Now see the next. The verb means action, something done. Verb म्हणजे क्रियापद. The verb means action, something done. क्रियापद म्हणजे काय? की जी कृती दाखवली जाते. ऍक्शन म्हणजे कृती. कृती दर्शवणाऱ्या शब्दाला क्रियापद असं म्हणतात. The verb means action, something done. To read and write, to jump and run. रीड केलं जातं. वाचन, राईट लेखन, जम्प उडी मारणे, रन धावणे, हे सगळे काय झाले? इट इज द एक्झाम्पल ऑफ वर्ब. यू कॅन सी अनदर एक्झाम्पल्स लाईक एज ड्रिंक, रन, दॅट्स लाईक. हाऊ थिंग्स आर डन द ॲडवर्ब्स टेल, ॲज क्विकली, स्लोली, बॅडली. ॲडवर्ब्स क्रिया विशेषण. हाऊ थिंग्स आर डन द ॲडवर्ब्स टेल, क्रिया कशी घडते हे ॲडवर्बने सांगितलं जातं. ॲज क्विकली, स्लोली, बॅडली. मग हाऊ यू रन, फॉर एक्झाम्पल यू आस्क द क्वेश्चन हाऊ यू रन, you can give a reply quickly, slowly, fastly. So these are the examples of adverbs. Means how things are done. एखादी कृती कशी घडली हे दाखवण्यासाठी adverb वापरला जातो. So the tell well is the rhyming pair. Then the next, the preposition shows relation. Preposition shows relation. Preposition म्हणजे काय? शब्द योगी. मग रिलेशन दाखवलं जातं त्या ठिकाणी, संबंध दाखवला जातो. For example, as in the street or at the station. In the street म्हणजे रस्त्याच्या मध्ये,
स्ट्रीट म्हणजे रस्ता, ॲट द स्टेशन म्हणजे स्टेशनच्या वरती, स्टेशनच्या जवळ, ऑन द टेबल, इन द बॅग, अशा पद्धतीने आपण एक्झाम्पल या ठिकाणी सांगू शकतो. सो द रिलेशन अँड स्टेशन इज द रायमिंग पेअर. सो द नेक्स्ट स्टॅन्झा, कंजंक्शन जॉईन इन मेनी वेज. कंजंक्शन जॉईन इन मेनी वेज, सेंटेन्सेस, वर्ड्स ऑर फ्रेज अँड फ्रेज, म्हणजे केवळ शब्दयोगी उभयान्वयवी या ठिकाणी म्हटलं जातं कंजंक्शन. ऑर अँड बट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ कंजंक्शन. सो द वेज अँड फ्रेज इज द रायमिंग पेअर. द इंटरजेक्शन क्राईज आउट हार्क, म्हणजे उद्गार आपल्या तोंडून बाहेर पडणार. आय नीड अँड एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटरजेक्शन केवळ प्रयोगी. मग या ठिकाणी काय म्हटलं, आय नीड अँड एक्सक्लेमेशन मार्क, याच्या शेवटी एक्सक्लेमेशन मार्क उद्गारवाचक चिन्ह या ठिकाणी दिलं जातं. अशा पद्धतीने एक छान अशी पोयम या ठिकाणी आपण पाहिलेली आहे. हार्क मार्क इज द रायमिंग पेअर हिअर. सो थ्रू पोएट्री वी लर्न हाऊ each of these make up the parts of speech. So in this poem we can see the definition, shortly definition, and the examples of every types. So friends, what we do here, you can read this poem 2-3 times, then write in proper or neatly handwritten your notebook, and then do exercise. Then here, how to do this exercise, you can draw this tree, parts of speech. This is the tree are given, and you can try to fill this tree or label the tree. Draw that tree in your notebook and give the label of that trees. So today we stop here. Okay, bye friends.